హాయ్ హలో అందరికీ నమస్కారం. సో నిన్న డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ చూసాము. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ అనేది ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం అనేది చూద్దాం. సో ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ అంటే సపోజ్ మనం ఈరోజు డేట్ 16th మనం డే బుక్ అనేది ఓపెన్ చేస్తే 16th ముందు 16th ముందు బ్యాలెన్స్ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ అది 16th ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది. ఓకే, అంటే 16th ముందు, అంటే 16th ముందు రికార్డ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాంట్లో క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో, అంటే 15th అనుకోండి, 15th క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఏదైతే ఉందో అది 16th నాకు ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది. సారీ. ఓకే, సో చూద్దాం. డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ ఆల్రెడీ చూసాం మనం. సో నేను ఇంకా ఒక ఫంక్షన్ రాసుకుంటున్నాను చూడండి. పబ్లిక్ వాయిడ్ సమ్ లోడ్ ఓబి ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ లోడ్ అవ్వాలని రాసుకుంటున్నాను. సో ఫస్ట్ నేనేం చేస్తానంటే, మనం ఆల్రెడీ పేమెంట్స్ చేసేటప్పుడు కానీ లేదంటే ఎక్స్పెండిచర్ ఇవన్నీ ఎంటర్ చేసేటప్పుడు మనం ఏం చేసామంటే ఓబి అని ఒక టేబుల్ తీసుకొని దానిలోకి డేట్, సమ్ పేడ్ అమౌంట్ ఎంతైతే ఉంది అండ్ ఓబి ఐడి అనేది ఇలా ఎంటర్ చేసుకున్నాం. అండ్ టైప్ కూడా ఇచ్చామన్నమాట. సో టైప్ అంటే ఏంటి, ఇన్ కేస్ మనకి అకౌంట్కి యాడ్ అవుతుంటే 1 అని ఇచ్చాం అండ్ డిలీట్ అవుతుంటే 0 అని ఇచ్చాం. సో ఇక్కడ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తామంటే, సపోజ్ 16th ముందు ఉన్న రికార్డ్స్ ఉన్నాయి చూసారా, 16th ముందు ఉన్న రికార్డ్స్ మొత్తంలో 1 ఉన్న చోట అంటే డెబిట్ అయిన టోటల్ అమౌంట్ మైనస్, అంటే ఇది డెబిట్ అయిన అమౌంట్ నెక్స్ట్ క్రెడిట్ అయిన అమౌంట్, వీటిని సపరేట్గా క్యాల్కులేట్ చేసుకొని, సో డెబిట్ లోంచి క్రెడిట్ తీసేసుకుంటే రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత అయితే ఉంటుందో, సో మనకి అది ఆ డే వరకు మనకి క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ డేకి అది ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది. సో కొరి రాద్దాం చూడండి. సెలెక్ట్ సమ్ ఆఫ్ పేడ్ ఫ్రమ్ ఓబి టేబుల్ నుంచి తీసుకుంటున్నాను. అంటే ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి, ఐ మీన్ ఏమేమి ఫీల్డ్స్ ఇవ్వాలి, నేను మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్స్ అక్కడ కండిషన్ టైప్ ఈక్వల్స్ టు 1 అవ్వాలి అండ్ type equals to 1 and date is less than date time picker 1 dot value dot to short date, value dot to short date. SQL data reader dr equals to cmd dot execute reader if dr dot read, dr అనేది రీడ్ అవుతే మన కండిషన్ కూడా మళ్ళీ చెక్ చేసుకుందాం. dr of 0 dot to string is not equals to string dot empty, is not equals to string dot empty. సో అలా అయినప్పుడు మాత్రమే అండ్ float debit equals to 0, credit equals to 0 and ఓ బ్యాలెన్స్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఈక్వల్స్ టు 0 అని తీసుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేనేమి ఇవ్వాలి, డెబిట్ లోకి డెబిట్ ప్లస్ ఫ్లోట్ డాట్ పార్ట్స్ dr of 0 డాట్ టు స్ట్రింగ్. రైట్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే డెబిట్ మొత్తం ఎంత ఉందనేది మనకి ఆ డేట్ వరకు, అంటే లెస్ దాన్ డేట్ వరకు మనకి క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది. రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ అగైన్
మనకి ఏం కావాలి, క్రెడిట్ ని క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో కమాండ్ 1 అన్నాం, dr1 command 1 dr1 dr1 and dr data reader, and here sum of pair from OB and where type equals to 0, right? సో ఇక్కడ ఒక బ్రేస్, క్లోజింగ్ బ్రేసెస్ రావాలి. క్రెడిట్, సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి క్రెడిట్ అనేది నాకు యాడ్ అవుతుంది. అండ్ నాకు ఓబి ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఈక్వల్స్ టు డెబిట్ మైనస్ క్రెడిట్. డెబిట్ మైనస్ క్రెడిట్ లోకి ఇస్తున్నాను. నెక్స్ట్ థింగ్ LBL OVID dot equals to O balance dot toString. ఒకసారి చెక్ చేద్దాం, చూడండి. సో ఫంక్షన్ అయితే మనం రాసాం కదా, ఇక్కడ ఏం రాసాం, లోడ్ డిబి. సో లోడ్ డిబి అనేది రాసాం. అండ్ మనకి ఇక్కడ పేజ్ లోడ్ అవగానే మన ఫంక్షన్ ని కాల్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఇన్ కేస్ నేను డేట్ చేంజ్ చేశాను అనుకోండి, రైట్, అప్పుడు కూడా మనం చెక్ చేసుకోవాలి కదా. సో DayBook ఈక్వల్స్ టు 2500 16th కి. అండ్ 15th కి చూడండి, 15th కి ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఏం లేదు, మనం స్టార్ట్ చేసిందే 15th, రైట్. సో 16th ఉంది. అండ్ 17th అంటే ఈరోజు మనం 16th అంటే 15th వరకు ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ 2500. అండ్ ఈరోజు చూసుకుంటే 2000 దీనికి యాడ్ చేసుకుంటే 4500. అండ్ క్రెడిట్ 1500 తీసేస్తే 3000 అవుతుంది, రైట్. సో 17th నేను చూస్తే ప్రెసెంట్ ఇప్పుడున్న రికార్డ్స్ వరకు నాకు ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ అనేది 3000 అవ్వాలి. సో చూడండి 3000. అండ్ 18th 19th 20th. సో ఇప్పుడు చూసినది ప్రెసెంట్ ఉన్న రికార్డ్స్ని బట్టి ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ అనేది అదే క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. అండ్ అగైన్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఉన్నంత వరకు క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ కూడా మనం చూపించాలనుకుంటే సో లోడ్ డిబిలోనికి దీనిలోకి వెళ్దాం. సో ఇక్కడ నేమ్ చేంజ్ చేసుకుందాం క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ కి. క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్, సో LBL క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ డాట్ టెక్స్ట్ ఈక్వల్స్ టు, మనకు కావాల్సింది ఏంటి, LBL ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్, రైట్, ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ప్లస్ నెక్స్ట్ LBL డెబిట్ ప్లస్ డెబిట్ లోంచి ఇంకా తీసేయాలి కదా ఇప్పుడు, LBL క్రెడిట్ డాట్ టెక్స్ట్. సో ఇవన్నీ టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ లో ఉంటాయి. సో వీటిని మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. float dot parse and float dot parse వాల్యూస్ ని కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం. అండ్ మనం అసైన్ చేస్తుంది ఈ వాల్యూస్ ని స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ కాబట్టి toString. దట్స్ ఇట్. సో క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ కూడా మనకు వచ్చేస్తుంది చూడండి DayBook లో. సో క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ 3000.
అదే 17th వచ్చేపాటికి ఈ 3000 అనేది ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ కింద వెళ్తుంది. ఓకే, సో అప్పటికి క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ కూడా ఇంకా 3000 కదా. సపోజ్ 16th చూద్దాం, 16th 15th. సో 15th యాక్చువల్గా ఇంత ఉంది. అండ్ మనం కొన్ని రికార్డ్స్ దీంట్లోంచి డిలీట్ చేయడం జరిగింది, అంటే ఎక్స్పెండిచర్లోంచి తీసేసాం మనం. సో అందుకని అది ప్రాపర్గా క్యాలిక్యులేట్ అవ్వట్లేదు. సో చూడండి, సో ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎక్స్పెండిచర్లో ఓన్లీ 1 రికార్డే ఉంది 1500 అని. బట్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక 2000 అండ్ 1000 అనే రికార్డ్స్ కూడా మనం ఆల్రెడీ ఇవి ఎంటర్ చేసాం మనం. ఇది ఓబీలో ఉన్నాయి, బట్ మనం అక్కడ డిలీట్ చేసాం. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్లో మాత్రం సేమ్ అలానే ఉంది అనమాట. ఓకే, అది మనం మాడిఫై చేసాం కూడా తర్వాత ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ అనేది. రైట్, సో ఇలా వస్తుంది. అండ్ ఒకసారి ఇది కూడా చూద్దామా మనం. ఎక్స్పెండిచర్లో అప్డేట్ వర్క్ ఇచ్చామండి డిలీట్లో. ఓకే, డిలీట్లో మనం రికార్డ్ అనేది డిలీట్ చేయలేదు ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఓబీ నుంచి. సీరియల్ నెంబర్ వరకు ఇచ్చి అప్డేట్ చేసినట్టున్నాం. సో ఒకసారి చూద్దాం, డిలీట్లోకి వెళ్తే సో ఇచ్చాం కదా, డిలీట్ ఓబీ వేర్ ఓబీ ఐడి ఈక్వల్స్ టు స్టార్ట్ ఐడి. ఓకే, సో ఎవరికైనా డౌట్స్ కానీ ఇంకా ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలనుకుంటే కామెంట్ సెక్షన్లో నాకు కామెంట్ చేయండి. రైట్, ఇంకా ప్రాజెక్ట్స్తో మళ్ళీ కలుస్తాను. అండ్ ఇది చూసిన తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేసి మీ ఐడియాస్ని కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటే మీకు కూడా ఒక అవగాహన అనేది వస్తుంది. నేను చేసింది యాజ్ ఇలానే చేయాలని కాదు, జస్ట్ ఒక ఐడియా క్రియేషన్ కోసం అని చెప్పేసి నేను ట్రై చేస్తున్నాను అనమాట. సో ఎవరైతే ప్రాక్టీస్ చేసి కొంచెం డెప్త్గా అట్లా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామా అనేది నేర్చుకోవాలనుకున్న వాళ్ళకి డెఫినెట్గా హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. మళ్ళీ నెక్స్ట్ సెషన్లో కలుద్దాం.